akong kuan. Oo. Amo nang Kina ko'y mga nag-inform lami kay salamat. Kinatay yes, mga ma'am. graphics Yeah, ba nga yeah. murag makuan ta sa intellectual property rights ug ma-publicize na Okay, good. ma'am. Okay, Yeah. salamat sir. I understand, ma'am. Oo. Okay. Sige, Thank ma'am. you. Thank you for that. Sir So, Wilson, yes, ma'am malihok po. Gypsy. Yes, ma'am. Ipa-accept ko niya ako, Sir Wilson, Joseph Arquiliano. Yes, ma'am. I'm Thank you, ma'am, sir. on Dre, checking, can you ma'am. please Sakit sang musod. put off the faucet, Dre? Andre? Ma'am Marty, how many minutes we are going to start? We will wait your signal, ma'am. Okay. Sige sir, wait lang. Okay, ma'am. Naana tay in charge sa prayer? Yes, ma'am. Nag-prepare ako, ma'am. Okay, mga 3 more minutes to go, sir. Then we begin. 71, 70 pata. So others are okay, still ma'am. joining in. Thank you, sir. Yeah. Yes, ma'am. Ma'am Martin, ako nang na-send, ma'am. Yes, Ma'am Jeps. Kitaan na nako. Thank you. You're welcome.
Okay, good morning. Pila naman ta kabuok? 78. 8 Apil na, ko ma'am. Yes, ma'am. 77. Okay na, start na lang Yeah, ta. okay. I Yes, think ma'am. mosulod ra tong uban. Okay, so good morning, everyone. Welcome back to our last day now of curriculum mapping workshop series. So to begin with, let us pray first. Hold on, I'll share my screen. Okay. In the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. Amen. Amen. Lord, we gather in your house, we kneel down and pray. We ask for your mercy as we open our hearts to receive your forgiveness, oh Lord. Lord, we lift up to you all these gifts we offer for your glory. We will eat this living bread, we will drink this saving cup, and feel your presence, oh Lord. As we offer this bread, as we bring you this wine, bless them, Lord Jesus, feed us now, give us life. Send us your spirit, the source of our lives, and together we will serve you with as we offer this bread and as we bring you this wine, bless them, Lord Jesus, feed us now, give us life, send us your spirit, the source of serve you with love, serve you with love. In the Father, Son, and the Holy Spirit. Amen. Um, Okay, welcome back. Pleasant morning once again to all of us. Before we start, let us have a recap on what we had yesterday. Dr. Haka, Cristie Ann Jaca, will give us yesterday's activities. Dr. Haka, take it away. Good morning, Dr. Wilson. Good morning, Dr. Marty, and good morning, everyone. Can you hear me, Yes, sir? ma'am. Very clear. All right. Okay. So I'd like to start off with the last part of the opening prayer, which says that, and together we will serve you with love. So I think today is November 26, 2020, day 4 of our 4-day curriculum mapping workshop series 2020. And then Dr. Marty Verano has walked us through the curriculum mapping process, setting the right direction and
reminding us always of our clear destination and what we're expected to do when we teach in each of our classes. So with the presence of Dr. Verano, Teacher Mardy here, after his role as a teacher, in relation to the making of the expected outputs from the formulation of the program outcomes to the course outcomes, and then later on to the specific learning outcomes. So yesterday we were once again reminded on the word, according to Dr. Marty, congruence of how we try to plan for what we will be teaching, which has something to do with alignment among the elements of a curriculum, which are the learning outcomes, the teaching learning activities, and the assessment. So, yesterday, once more, we were able to internalize the process of doing the curriculum map, starting off with the degree program mapping and the course or subject mapping. So during the workshop, we are guided not only on how we are going to organize the course outcomes in terms of writing them with a formula that Dr. Marty gave us, from the verb to the noun phrase and then to the context, ensuring that uh, we our formulated drafted course outcomes cover all the chosen program outcomes we also have identified. So, um, looking back from day one up to this day, I am very confident that we have already internalized and understood well by heart how we are going to go about later on doing our syllabus with the curriculum mapping direction that Dr. Marty has taught us for 4 days. So I think I am indebted to Dr. Marty for her presence in really guiding us, helping us make this dream of having this curriculum mapping be done, because this has long been planned, and it was only this year that this has really been pushed through. So again, if there are things that we have to remind ourselves always, it's the alignment of what we are doing, from again the program outcomes to the course outcomes, and then later we will now have the specific learning outcomes. So I think I am just a little bit emotional that for the 4 days that we have been doing this curriculum mapping, I get to see a lot of development and a lot of promise that later on we will be in that direction that we have been dreaming for. So thank you very much, Doc Marty, and thank you very much, everyone, especially the administrators, for really sticking to us in with our schedule from day 1 to day 4. So daghan kaayong salamat sa tanan, and hopefully we would be able to submit our required outputs today, because this is already our last day. And I think Dr. Wilson, as the MC, will also remind us that we have our special certificates for each one of us joining this 4 day curriculum mapping workshop series, which will commence later in this afternoon. So thank you once again, Dr. Marty, Teacher You're Marty. welcome. You're Okay. welcome, Thank Diane. you, Ma'am Cristie Okay. Ann. Thank you for Okay. that. Thank you, Giving Sir us. Yes, thank Wilson. you, Ma'am. Oo, Thank you. salamat sad kaayo. You know what? This is already our fourth day, pero akong feeling one semester na. Because this ang challenge magud nako at the beginning is how to enlighten you who, because I know majority are not do not have much education background. While it is going to be, it's easier for educators who have education background because they took up subjects in the College of Education or in the professional education program, subjects that help them with curriculum development, formulation of learning outcomes. Mabito nang nalipay ko nga
ang schedule sa training upat ka adlaw instead of kasagaran man gud uban duhara nya uban gani usara nya daghan pa jud kaayo og topics kasabot jud ko sa feeling sa ubang mga eskwelahan ba nga mga invite na ko nga panang pwede nag anak pa ma'am ko kanang sister madam kanang sa gyud ay inyong pinaka-need kay pwede ra gyud og that is the only thing we will focus on dili man gud pwede ang kanang hodgepodge sa training sabi tong daghan kaayog focus nya kay thinking lagi nga mura bitaw kanang it all you can murag masulit ang atong puhunan kung mas daghan ta og gidala. Pero counterproductive sad na si participants because if the participants cannot focus because there are too many topics, there are so many expectations. So eventually heavy na ang na magutay cognitive load psychological sa educational psychology our mind can only process at a certain point. Yan ana tay point of observation. Munyang importante gyud ang kanang inanay kanang dili siya bulto, dili siya bugat ba niya no? A lot of the trainings I attended before, ana ang intent mass training, daghan kaayo, para lagi maklaim pod nga accomplished kay daghan kaayo ni participate. Mo jud na kasagaran murag dinaghan ba para i-report kin tayo sa statistics nga we were able to train ya thousand ba. Ang question man gud ana kay who among the thousands who attended have changed and improved their practices? No? Mausab dyan akong question before. I was with PEAC, FAPE PEAC, Philippine Educational Assistance Commission, national. We got to different regions. I was assigned to different regions every summer since 2004 until 2010. Yeah, every summer, pila na, puno jud kaayo ang venue, mga 150 no mo ako anad ko og handle og big gyud nga groups basta lang ang ako ra yung gi-pray nga Lord nauntay enough space para makasayaw-sayaw mi sa una niya maka-collaborative work nya kana sad ang audio dapat klaro kay jud kaayo ng puno dili bahala na lang siguro dili kayo bugnaw sa aircon mo jud ako kay murag ma-endure na to ang kainit pero kanang karas ang audio nya ang mga participants huot kaayo kay restless wala gyud mahimo in town ng learning kay environment man god is essential to the learning process tulo man na ka elements learner is number 1, number 2 is teacher. Actually, naay curriculum, na? Curriculum ang ikatulo. Pero naagid po ikaupat. So, we'll make it not just a triangle but a square. Learner is number 1. We teach we teach with the learner in mind. We begin where the learners are. Di jud ta moingon nga mao man ni akong topic good, mao man ni akong coverage so mag-apas mo nako. Dili man sir or ma'am kay ug magtudlo man gud ta mura bitaw taog kanang jeepney driver kitay naa sa manibela nya ang atong estudyante atong pasahero. Unsa may imong sense of accomplishment as a driver or someone who will help one person get to one point to the next kung ikaw ray mo abot sa destination yang uban na habilin. Ya Teacher Mardy dili nya unsa naman lang di ay kanang mga batang hinay jud kaayo ato lang gyud na silang pauyunan dili man maubito nang naatay supposedly og teacher ta naatay mga principles of motivation na kay bawo gyud ta nga by default talagsa ra gyud ang bata nga ganahan mo eskwela tinuod jud na ya kanang kadamdum mo sa una kanang face to face inigsud na to sa klase ready ta kaayo yung mga naong sa mga bata mika naapadyoy ka ng mangutana ka ba sa previous meeting, di na jud ka hinumdom. Yang ending, masuko dayon ang maestro or maestra kay nga nung wala ka hinumdom ang estudyante. By default, everything is in the short-term memory. Anak magudta ka nang magtanaw tag sini. Kabantay mo or salida. Di man nato mahinumduman ang tanang scenario sa sini. Sa kanang maminaw mo sa nako mag-istorya or maminaw mo sa sa imong kaistorya, you don't get to remember every word that the person said. You don't get to remember every scene in the movie that you watched because our memory is selective. So what do we get to remember? Only those that mattered, only those that made meaning, only those that struck you
emotionally. Only those that caught your attention, the rest is forgotten. Now, given an hour of talk in the classroom, if you're going to teach, how much do you think the students will be able to retain if the teacher did not do anything novel? If the teacher did not do anything interesting, if the teacher did not make the students get to think in a way, in a way, in how do I say, did not get to think in a way creative or critical. Ya mo gid na ang pinaka challenge kay we teach baya the way we are. Na? According to Parker Palmer in his book, Courage to Teach, we have the tendency to teach the way we are. For example, if you are a cheerful person, as a teacher, cheerful sad ka. No? Ya, kung seryoson sad ka nga teacher, as a person, as a person rather, serious type ka, serious pud ang imong approach. But it's not really about stricto ta, ug dili ba ta stricto. It's really about knowing what our goals are as a teacher, no? And then making sure that we will be the ones to make the adjustment. Sa karaan, ang estudyante dyan mo adjust sa mga maestro, mautong kadumdum mo sa college pata, moingon gay tawa. Pata na under anang maestro ha, mangutana ta sa atong classmate. Kinsa may mga maestro sa sunod nga sem o kani nga subject na under man ka anak niya. Unsa man ni siya nga teacher? Sa day, bookish kaayo na day. Abi nimo, bisan ang essay day, to anas libro day. Mao na, kailangan lang mag-memorize jud ka kay di jud ka kapasar anang subject ka. Nya ako pananglitan estudyante dili ko maayo mo memorize pero ganahan ko mo pasar sa subject kay pang-ekonomiya ba ang akong edukasyon. So sa mahimo sa estudyante wala mo adjust siya sa maestro or maestra. So kung bookish ang maestro or maestra magpaka-bookish sad ang bata. No? Yan, kanang maestro kinsa ay nanindot jud kay na si sir. Kabi jud kaayo kanang iyang mga lesson, yung mga activities kanang higher order jud. Imagine bisag mag-test me, wala didto ang tubag sa libro bisan pag open notes wa didto pero ganahan mi ni sir kay mo consider si sir sa among mga ideas, no? Ya kana mo oy mahinumduman sa mga bata. Ya mao na. Ya, question ana is ang ani akong personality mo adjust ang mga bata dili kay as a teacher manggod kita may mo adjust nila kay mura manggod ni siya kitay na business sila atong customer. Mao na ha nya kita pod usahay tao ra man gyud ta. We sometimes wake up at the wrong side of the bed, we sometimes wake up we sometimes have bad hair days. Wala man gyud tao nga everyday motivated. Wala sad puy tao nga everyday cheerful. Bisan ako, bati man, honestly, bati kog batasan. By default, bati kog batasan. Genetic man good kanang pagkayaw-yawan, pagkababaon, kanang pagkabagulbulan, marag ko ana siya brought by circumstances. Pero the more I age, the more I mature, I have come to realize that I can never change the people around me. I can never change the situation. The only thing I can change is my reaction. Ako ra gyud. Manang adto kog merkado buntag sayo kay mo palit kog utan, mo palit kog kuan, mag-anticipate jud ko nga naay mga bag-o pa lang nag-open sa tindahan nga mga tindera nya bati pag mood. Nya sensitive man kay ko sa tone sa voice. Di kay ko di ko visual kanang auditory man ko. Mao nang ganahan ko og kanang tingog nga nindot. Na makabasa ko nuhay ko sa emotion kung bisan ang naong positive pero makadungog ko sa tone sa tingog murag ingon ni ana. Ya ako kabaw ko ana niya. The older I get the more I realize useless man ni kung magsige lang kog expect nga ang uban mo adjust nako. Because that is not going to happen. So ako joy mo adjust manang kung mag-train ko, aware ko nga you come from different backgrounds. Lain sad pa og levels of interest. So who will be the one to adjust? Ako. Kamo may akong sundan. Pero it does not always mean nga ato na lang yung puyonan ang mga bata. Naman ko gitawag og kanang sense of discipline. Pero discipline ha, dili punitive. Lahi ra gyud ko may kag disiplina unya imong pasakitan. Disiplina unya imong insultuon. Disiplina unya imong ihagbong. Disiplina unya imong pakuwawan. Disiplina nga imong kasab-an gikas alimpo ngadtos lapalapa. Naman sa tago tayo gitawag og positive discipline. So bisan siya disiplina, dili kaayo sakit.
Dili kaayo maka-diminish sa self-worth o sa self-esteem. No? Kaya even the student whom we discipline understand that we are still after his or her own good. Kana siya tanan. Mao nang ang teacher good is teacher sa heart. No? Dili siya mind lang. Kay bisag unsa pa ta ka bright as a teacher, doctor, expert ta sa mathematics, expert ta sa science, pero at the end of the day, everything that we know is our own. Yeah, we cannot consider ourselves teachers if we just talked. How do we know we taught? When students have learned. That's why our students' achievement or accomplishment is our joy. Pwede sag ila ang pride, imo ang joy. Sa Edu Studio, kay naman ko'y review center sa wapay COVID. Maingon din ko sa akong mga tanan sila, teacher, wala lagi ka diri ka ng mga, daghan ka ingi pang post nga mga, kanang mga announcement, post ko ka diyot kung gisay na masar, pero wala dyan ako nag-highlight mga top notchers, kay mo ingon man dyan ko kanunay nila. You know what, if you pass the board, if you make it to the top, you owe it to your school because your teachers. Because your teachers were the ones who nurtured you from first year to fourth year. Kining review center, takulahaw lang ta nagkita. No? Maay na lang po nakatabang mi. Pero ang true heroes of your life are your teachers. Usa ba ba na po usahay ang kasakitan sa marabag tag hurt feel kanang marag pain sa dughan sa maestro or maestra nga pag human og graduate sa mga bata nya magbangga-bangga ta di tatagdon. Ouch! Kaila ra ba ko ang estudyantihas una? Kusog ra ba kay ni mangupya? Nya karon di naman nagad. Naamagoy mga ingana nga pagmahay. Pero sige lang, bisan gani si Kristo sa Biblia, sana po ka lepers nga iyang giayo o sara gyud mo ay nibalik. Bottom line, teaching can sometimes be a thankless job. No? Teaching can sometimes be you have given so much, yet there are those who do not acknowledge. There are those who do not recognize. Pero should we get discouraged? Should we get disappointed just because we did not get the acknowledgement we want? Question. What was the reason why you did the good thing in the first place? Did you do the good thing? Did you help the student because you want to be acknowledged? You want to be posted on Facebook para ma-viral ka? If that happens, bayad na ka. But if you want to do things unconditionally, even if you don't get discouraged, even if you don't get acknowledged in the process, that is, I think, the reward is nobler. No, bito ng others say, move in silence. Kay the silent river runs deep. Mga ingon ni ana. Nga why am I talking about this? Karon nga adlaw, ang atong focus is more on instruction. Na? Okay, so at ako sang sugdan, maing buntag ninyong tanan. 120 na mo kabuok plus ako 121. Yes. Okay, very good. Sige. By the way, for those who have just joined us, I already have posted the schedule for today in case you are wondering at what time are we going to have the break or at what time are we going to have our dismissal. Abi ninyo, familiar na gyud ka ko sa system sa public school. Kay di lang ko mo-mention og usa ka public school nga gi-invite ko dako nga eskwelahan. Wa pa ko kahibaw ato nga ana di ay ang sistema. So, to make the long story short, nag-seminar ko, di perti na namang alegriya sa seminar. Yan, inspired ka to mga participants, di sayo na human ang among activities, nya nasunod gud na ko ang flow ba sa activities. So bang alas 3:30 or alas 4 man siguro. Basta kay alas 3:30, ni-declare na ko nga, okay, since 3 days man akong training. Okay, since we already have accomplished the objectives, as your reward, ingon padahin ko no, as your reward, kanang pwede na ta mo manguli nya anyway magkita ra man gihapon ta og sus gi-call bitaw nga akong attention kay ingon nga madam doc dili ra ba pwede mag early dismissal kay ang kuwa kutob jud alas 5. Ning ko nga mao ba? Sige. Di ako na pong gi-change akong plan. Mao nang inviteon gani ko ka ng mga state universities, state colleges. By default, kay baw na dyan kong ang schedule sundon. Yeah. Napa dyan to yung time nga, ni-declare na ko og break. Mga una. Kay okay, kao na. Sus, gingnan sa ko sa MC.
Ma'am, kanang pwede dili lang sa tamangaon, ma'am ko. Ngano man, wala pa man gi-check ang kuwak kung pila ka buok ang juice nga i-distribute. Nakartigin akong, check upon sa day na asa ang pagkaon. Kuan man good, na amang good may policy diri nga kanang before, kanang mga gi-order nga pagkaon, kinahanglan sa nang i-account ko. Okay. Sige, sige. Okay, kasabot ko na, ma'am. Motong the following day, nain ko, okay. Yeah. Sa okay, ako sang timing ko. O, pag human ako sa akong discussion, ingon dayon ko nga, kita man ko ni Sud na ang katong taga-inspect. Ako, okay, at this point in time, we are ready to have our break. O, para na why nahibaw. Nang ma-adjust jud ko, no? So, salamat sa ang kaayo sa inyong consideration nako kay tagagawas ra ba ko. Tagagawas. Yeah, I have never been into the public school system. Although product ko sa public school. First, elementary, I graduated sa Himbangan St. Bernard Southern Leyte. Although I was born in Manila. From grades 1 to grade 4. Dito ko man Tagalog ko. Tagalog jud ko. As in, yeah, pag 5 and 6, kay nagbuwag man akong parents. My father had his own family. My mother also had her own family. So, gidala mi dito sa Southern Leyte kung parents' father side. Mao na tulis kayang kinabuhi. Pait kaining pobreta nyo patay ginikanan. Sayo na gud pagdaog-daog sa mga tao. Kaya wa man gyud malaban nimo. Pero mo nagiingon ang kalisod tudlo nato sa mga mithi. Like being frugal, di ka pwedeng mag-usik-usik sa imong resources o kwarta kay wala man kay kwartang usik-usikan. So elementary, public school. So dito na ako nag-graduate sa Southern Leyte. So Bisaya na pagkahuman. Nya pag high school, public school gihapon dito sa San Juan, Kabalian may ngalan ana sa una Southern Leyte gihapon. Nya may na lang sad pod pag college nangandoy nga maka-eskwela og Cebu. Mao to primero na akong taak sa Cebu, abi ninyo kung sa akong unang gipangita, Happy Mart. Sa Leyte, magsige naman may paminaw sa radyo, hando sa usa ka awit. Every single day. Katong mga baile sa una, manglabas sa suba, no? Basta, pobre jud kaayo gigikanan. Nya na, nangandoy og pausab ang kinabuhi. Manang makarelate jud ko sa inyong estudyante. Kay, pobre man sad gud ang among kagikan. Nya, salamat lang sad pud sa Ginoo nga naay mga maestra ug maestro nga nitabang sa pobre sa gagmay pa mi, no? Di jud ko kalimot ato ni Ma'am Bongkaras. Ako to siyang grade 5 nga teacher. Unya, mag-recess man na, di ba? Wa man ko'y baon. So kada recess magdagandagan ra ko. Nya ubang mga bata nagkaon-kaon ken pahay sa Leyte nga nang binignit tabirak. Ko ikapalit, di kandag lang ko. Tawag din ko sa akong maestra. Namatay na raba si ma'am. Pero ako dyan siyang giampo kanunay. Ako, in my heart, she lives. Siya, ay, dali ra. Ano man ka na nag-resist? Sige, magkagduwa. Luspad na badya ka. Naingan dayon ko og kanang. Naingan dayon ko og, ay ma'am, okay ra ma'am. Ma'am ko gutom. The following day, tawag siya na ko, dali. Day saging kaon, nagdakog upat duhay imo. No? The following day, na nasa siya, day biscuit wala ko ni sulti unsay akong need. But she was so sensitive enough to know I needed kay kabaw man. Wa ko ni sulti niya kay ang akong pride. Yan ang bitang bisag pobre ta di ta mo angkon nga wa. Mao jud na. But my teacher secretly gave me food. And that is something I learned from her. She was not a perfect teacher. Dakan siya di sad siya maayo sa mga strategies kay mga tog raman mi siyang klase sa una. Pero when I became a teacher myself, I have a lot of empathy to students who are having difficulties because upon a time, Ma'am Bongkaras taught me generosity. And I believe that was the most important lesson that she taught me beyond the books in life. Kana siya maoy ni mo naging pay forward. Mo nang kanang I think kamo naagid mo sa posisyon karon kay I know nga kadaghan sa inyong mga bata mga pobre.
Unya, wala lang siguro mo kahibaw nga ang inyong kaaghop ug kaayo nila. Maunay murag ka ng liso nga itisok ug itanom. Nya mulabong, mamunga. Nya mura sad po'y ilang i-share sa uban. Because once upon a time, you also show them kindness. Muna giingon, plant the seeds ko, no, even before you plant the tree, even before you need the shade. Pamanta kahibao. No? Ako rin nang i-share ninyo as point of reflection kay, again, in a way ba privileged inyong position kay naana sa gobyerno, assured na mo sa inyong retirement, secured na mo kintahay sa inyong job, unless of course na ay mga reasons nga dili ta mo padayon. Plus na kasagaran ang mga bata sa inyo padulong. Mabito ni ng problemahan sa mga private schools karon kay tungod kay libre adto na lang sa private sa public ngano man sad na uy nga sa among time wala may public kaayo nga education nga free. In fact nalangay ko graduate sa college nakaundang ko og 1 semester sa San Jose kay wala naman may kabayad. Di naman masugot ang San Jose nga mo po enroll pa ko sa sunod semester so October yan ko 1 sem ni stop ko balik ko to sa Leyte nananom mi og humay. Nagdaro, nang basta bisag unsa na lang, tanom kamuti, balanghoy, naguling, nagkupras, namasul, nanginhas. No, manay ko hilaka jud na ako atong ano nakaumdang kog eskwela. May ko maayo pa ani iambak sa wa man say ambakanan dito sa amuha sa kay nag-uul lagi ko nga wa ko di ko ka graduate kuyog sa akong batchmates. Nga later I realized this is not just the graduating later or earlier. This is about graduating. Importante ni graduate. And that is also what many of our students are experiencing. Okay? Munang siguro sa atong kalisod pagka-teacher, hunahunaan lang that there is someone's life who's gonna get better because you are there. Okay? Mauna ha? Kay wala ta kay baw na adyo dihay daghang uban nga nagtan-aw nimo, naglook up to nimo, nagunahuna nga sus kani good si sir, kani good si ma'am. Uy, salamat jud ko ani niya kay nausab jud akong life. Nya, kaning mga dugay na sa pagka-teacher, I think na may mga students nga nibalik no? Nagpasalamat sir, abi nimo ko anak ko karon to anak ko sa Japan na. Nya imong skill na ko dito. Wow. That is more than any award gikan sa CHED or any organization because your recognition is not written on paper. Your recognition is not carved on the plaque kanang plastic or wood. Your recognition, the gratitude is etched in the heart. No? Etched. Gikulit jud ha. Dili gid etched. Okay. So welcome to our day 4 of our curriculum mapping workshop series. Now, I am still your coach. I am still your guide. And then hopefully after today, you can continue with what we have begun together. Balik na sad ko sa atong training outcomes. Okay, enabling. Ako na nang mark og check. As far as I'm concerned, okay na ta na identify program essentials to draw out the curriculum elements for effective tertiary level instruction. So mani nga mga program essentials katong atong program outcomes, course outcomes. But don't worry, pwede pa ni natong i-refine ang atong understanding within today, especially this morning. So nanasad tayo laing round of workshop karong buntag ha. Ana lang, dili nang tumoy. So, invite-on gani ko ninyo sa sunod. Nag-expect, no? Assuming rasad ko. Expect na lang mo kung ako'y inyong coach na agay ingani ka ng input, workshop. Input, workshop. Dili ka ng input, niya, kahuman ko na tumoy ang workshop, no? Gagmay-gagmay, ha? Installment. Next, follow the coherent kani. I think kani gyud may atong na kani may atong na sige. Following the coherent process of curriculum mapping. Okay. Your outputs during the presentation nalipay ko kay I can see how you really have been so keen on following the process. Hopefully katusang wala pa ka present, pag-present sad mo para naasad mo confirmation kay lahi raman kung ikaw ray magtan-aw.
Kahibaw ko katong uban pag makakita sila nga okay raman di ay. I think ang rason nga nung uban hadlok mo present kay nakasuway man gud ta sa una siguro nga naay seminar nya nagpresenta ayu jud ta og criticize nya kana imbis kay gi-volunteer ako og present giayu-ayu sa criticize. That is not the point. Mao bitaw na nga it takes a lot of kana bitaw convincing. Ako kung mag-train ko, it takes a lot of convincing to the participants nga okay ra lagi nga mo present. Kay I am not here with you to point out your mistakes. I am here to also point out my weakness para kahibaw ko unsay wa na ko na clarify. Wala lang mo kahibaw when I see your work. I also am looking at how I was doing the explaining. Kay, for example, it struck me yesterday when nakalimot ko kung kinsa to si sir. It struck me yesterday when I heard sir say something like, so kana deng CO ma'am, sa bata day na. No? Kana, kadto nga line, di ba, anak ko ka-sensitive, na maminaw dyan ko sa inyong isulti. Mo na mo matter na ako nga klaro inyong microphone. Pag ingon ni sir, aw kana deng CO ma'am, sa bata di ay na. Na-struck ko ato kay, all the while, I thought, wala man good kay ko. I said that, but I assumed that it was like default understanding. Yeah, it also dawned on me, possible mali, that there are some of you who are still thinking that course outcomes are for teachers. Na mo nang mo discuss, mo explain. Di ba na mo ako, tuo mo jud ko nga course outcomes para gina sa bata sa sinugdanan. Yes, kay bawo ko ana, mao bitaw na tasad ko sa uban nga saktura. Pero di sad pud ta makaingon nga just because you understand it, others also got the point. Mausad po na inig magtudlo ta. We have several students in class, 50 na sila kabuok, sa isinta siguro karong online, no? Nya ni-explain ka na may uban nga makakorek. Pero di ka mo ingon kanunay nga ang tanan pareho og panabot sa imong gustong ipasabot nila. You really cannot expect that all students will understand the way you want them to understand. That's why importante nga maminaw tas ilang isulti. But do not put them down when they get it wrong or when they get to have a misconception, because that is something for you to work on. Mauto na-realize na ko nga, oops, kaya kinahanday na ko itong i-stress ang idea nga, pag learning outcomes gani, learning outcomes are always student-centered. Learning outcomes are always from the perspective of the students doing the verb or the skill. Kay, outcomes-based education is centered on the learner and the institution, because the true accomplishment of the institution is in its products, plural, is in its products. Mabito na makahibaw ka nga basta gani product sa CTU, practical gud kaayo ang mga skills, no? Ako product man sad ko sa laing university niya, idungog ng among university kunuhay nga basta kuno products ani nga university, service oriented. Willing to do the extra mile. Ambot kag tinuod ba na katong pareha na ako og eskwelahan sa college pa kay namalmal man gyud na sa among mind kay sa college pa ko. Istorya gyapon ko ha, pero related ni tanan sa outcomes. Sa college student pa ko, di man ko makaingon nga perfect ako mga teachers, but there were so many kanabitong mga values and virtues nila nga nakopya nako. For example, sa College of Education sa una, hilig mi og community outreach. Nga akong mga teachers mismo, dili lang mag-assign og school leader mo adto mi sa Warwick dito, maadto mi dito sa Hasato nga makakita jud ko mismo sa akong mga teachers nga may magkani-kani ay pasilong-silong di tabang dirig baswat aning mga noodles, mga kuan hungit didto sa bata. Dito mi kanang daghang langaw sa iniyawan. You know what? Ako mismo nakakita ako sa akong mga maestra nga nitabang wa magpasilong-silong dito nga nagsigilag mandar-mandar. They were doing what they were expecting us to do. And para nako, that was powerful. Because the teacher was not just commanding, the teacher was doing the very thing. And you know what struck me the most? Ang pari. Kay even ang pari, mutabang siya.
No? Nakaingon ko sa kung kaugalingon tanawa ra gud ni sila. Teachers na to apa sa posisyon sa ibabaw pero naa sa ubos, humble enough to serve the multitude. Nakaingon ko nga wow. Yan na-imbibe na nako dere. Mo nang everywhere I go, I look at my position as a person who is willing to help and to serve. Mo na nang o na kanang inyong core values dili na dapat yaga-yagaan kay nakaukit na sa imong kasing-kasing. Mausad pud na nga importante nga kita ang atong values i-align sad nato sa institusyon. Yeah, we can never discredit our institution kay wala man sad po eskwelahan nga perfect good, pero mura man gud na siya og if we discredit our own college, if we discredit our own school, parihara na sa ingon sa akong lola, adjaw gajog dauta ang imong pamilya. Adjaw gajog libaka ang imong igsuon. Kay tabla ra nag ni hudyop kagkon asa paingon ang abog adto sa imong kaugalingong mata. May kay akong lola mo. Storyag binisaya. Tinuod na. Yan mausad na. Ha? We work together and then kung natin makitaan nga dili kaayo mga maayo sa ilang output, tabangan nato especially katong pareha na akong edad, mga seasoned na mong gud ta. Na naman tay gitawag nato wisdom of years. Nya. Ang mga young people wala pa ana. Mao na pud ang young people na pud sila gitawag og dynamism, enthusiasm, na energetic pa na sila kaayo nya. Excited kay na sila sa ilang mga ideas kunuhay nya. Usa uban ana assuming sad kaayo, taas kay level of initiative, bisaya adelantado kaayo, mura jud correct. Pero kay bawta nga ingana pud ta sa una, sa bata pa ta. That is why we can help others better kani atong mga co-teachers nga mga batanon, kani atong mga estudyante nga way buot by reminding ourselves that once upon a time when we were not yet, there were some people who were patient enough to guide us. Now that we are older, it is our turn to do the same favor. Ana, ha? Kay maujud na ang atong posisyon kanunay. Kanilang usa, kaning realign mo ni atong target karong adlaw. I mentioned it to you because technically, ang syllabus is a curriculum map. Okay? Technically technically the syllabus is a curriculum map. In fact, tulo na siya. Program map and course program outcomes map and then course outcomes mapping. Those are macro managing the curriculum. Anong macro man? Because we are looking at the big picture. That's why when you have program outcomes map, you have from first year to fourth year. That's why when you have course outcomes map, you have the entire semester from prelim to finals. Okay? But when you make the specifics of the syllabi to include the three main elements, specific learning outcomes, teaching learning activities, and assessment, you are micromanaging the curriculum because you are now thinking about the weekly lessons, weekly tasks, and weekly assessments that you are going to do in the classroom. In every week of the month, in every month of the grading period until the semester ends. Okay? So, mo na nagsugod ta dito sa macro before we go down to the micro. Nga, ang importante man ato aning workshop karon is ang macro man. Kay I think you already have had several workshops on syllabus. Ang question na lang is, naa naman may existing nga syllabus. Nya, kung wa pa tong macro, mura siya og kanang nag-una-una ka og himo sa gamay. Nya, supposedly kining gamay, adto ta na mo angkor sa dako. Nya, karon wa pa man ta sa dako, ato nang balikon ang gamay. Okay? Ana ang nahitabo, manay na nabali. Nag-una ang gamay before sa dako. Pero ang importante manggod is that our ability to realign. Pananglitan, ganahan ka mo adtuan nga lugar, pero you realize nga ni swerve di ay ka. You are not really following the path where you want to go, but you are aware of your destination. So what do? You adjust. You adjust your route, you adjust your path because you always have that choice. What is more important is that we are aware as to where we are going. That's what sailors do. When they see that the waves are big and the wind is very strong, and sometimes they swerve from the direction where they want to go, what do the sailors do? They adjust the sail. They don't adjust the destination, they adjust the sail.
Mosad po ni atong gibuhat. So, ayaw mo kakuan ka disappoint nga nahimo-himo ta og silabus niya di ko man usbon lang dai kung gihapon apat pa kay nagunatag program mapping. Mao man ana man jud ang kinabuhi sa ana sa education mo nang na mga kami gani sa basic ed human na mis among kuan ha mapping sus na say bagong DepEd niingon naman sa pug MELC man aron most essential learning competencies. So sa among gibuhat ang among gibuhat last year amo na sad pong giusab. Hana mo gud ang atong educational system sa Philippines. Na dili na lang ko mo comment kay mahug na sad pog political pero kita na lang gyud mo adjust, no? Ato na lang yung ayom-ayomon atong kaugaling. Kay ana man gyud di ta ka-change nila. Di sad ta ka-change sa situation. Ang ato ra jung ma-change, ang ato ra jung kaugalingon nga di ta ma-stress ug ma-high blood. Ha? Okay. So kaning inyong production of the curriculum maps nasugdan na ni nato. Pag day 1 pa lang. Ya pag day 2 nya ni continue ta pag day 3. Ang kuwang na lang nato ani is actually ang duha ang kuwang ang paghuman. Kaya atong gibuhat partial raman, gisampulan raman nato. Ya pagkahuman ang pag-polish. Ya I think ang 4 days dili good enough para mahuman nato ang kinatibukan. Ya di sad pud enough ang 4 days para ma-polish na gyud nato. Pero what is more important is this. Mo bitaw nang ni-insist ko sa kada part nga inyong gibuhat nag-feedback gyud ko. Para kamo, you can keep on adjusting and adjusting until such time you get the desired quality. Mausad pud inig tudlo nato sa atong estudyante sa klase na atay project ihatag. Ayaw ing na nga, okay class, good morning. Today is July. This project is due in August. Okay? You are to do a feasibility study. Yung pagkahuman, wala na katingog. Wa ni mo follow up pa. Wa ni mo subayog. Asa naman mo dapit sa inyong project. Yung pagkahuman, pag August, okay, submit. Anong ingani man eh? Dili man ingani ang problem statement. Dili ingani ang pag-order sa data. Repeat. Madam, kunong, amo na ba nang na-print ka daguhan? Nga nung man nga nung di man mo mag-research? Nga nung dili man mo kanang mga independent learners? Dili man good pwedeng ma-independent ang mga bata until they are enabled. It's so much like you cannot expect someone to swim confidently if the person has not been coached how to float, how to do the strokes. Mo bitaw nang kung mag-coach ta og swimming atong dalon sa pool, nya di na to biyaan didto, tanaw-tanaw na tong malumos ba, nya kung mabiyaan nato kadiyot pasulobo na tong salbabida. Mo na gitawag nato og scaffold, no? Naasad na sa construction, naasad na sa education, scaffold. So what is the scaffold? The scaffold is to provide the support when needed. Then once we see that the students are already ready to do things independently, we remove the scaffold. Teaching is like that. Teaching is scaffolding. Teaching is nurturing. We do not let go too soon when we know that the students are not yet ready. And we do not stay longer than needed. Natay principle sa education gitawag og GRR, gradual release of responsibility. Unsay meaning ana? Di ba magpahimo man tag project sa mga bata, mga capstone kada semester? But that capstone project will not be accomplished outright. It should take time before it is completed. But don't let the students do things by themselves without you doing the feedback. Because ug sila-sila lang nya wala sad ta nagsubay og giunsa na nila, sayop gyud na from the beginning kay wala may guidance. But if you let them do part of it, ipakita nila ninyo, bisag kamubo lang gud nga consultation. Kahuman tagaan mo, oy dong di ni maos ba ni dire kay man. Okay, sige, continue. Ben asa naman na dapit ana ginagmay-gagmay mao na inigabot sa deadline human na kay gradual man i-consolidate naman ya. What's nice is that the output is a lot better because it was done with feedback. Feedback is feed forward, no? As you feed the student, it's feeding him with information and skills that will make him do better. That's why kanang projects nga mga failures, mubalik jud na sa maestro or maestra. Kaya ang maestro or maestra wala naghatag og scaffold. Okay?
Na ha, mao nang even mao ako po ning gi-explain kay part ni sa instructional process, ha? Nga wala pa ko nagkita-kita sa akong slide pero ang akong gi-explain is part na to sa atong end today. Okay, so napatay daghan sigurong mabuhat aning atong curriculum map, so manon na nato pero murag ug atong training series kutob lang karon, I'm sure na si Dr. Haka maktabang ninyo, si Dr. Wilson, si Dr. Edwin, daghan mo kaayong mga academic stalwarts, mga academic stalwarts ba, mga Jedi sa CTU. So I'm sure katabang gyud na ninyo makatabang gyud sila ninyo. Kung ano ipakita niyo ang atong accomplishments, na? Taghanatag na agian, mating kung equivalent ni sa usa ka semester. Kani atong target today, kani. Yehey! Nya, syllabus na ni. Nya na naman may mga initial, na naman may mga outputs, ato na lang tong i-revisit, nya atong i-realign. Ha? Well, I think the major material that you will need today is your own copy of your syllabus. Okay? So, muna itong schedule in the morning. Okay, 9:30 ra ba da ko kutob kay mag-set ko. Nya kaning 9:30 to 10:30 mag-workshop ta on the review and realignment of your core syllabi. Pero ato lang sang i-focus siguro sa specific learning outcomes para di ta ma-overwhelm, ha? Pagkahuman, kay ang outcomes man gyud magsigig balik-balik. Okay? Kahuman, mag-health break, and then presentation of outputs with feedback. Yeah. Okay? And then in the afternoon, 5 o'clock atong target time, pero ako'y pangutan-on kung mahuman tawag sa'yo. May derasad. Or you can spend the remaining time talking about what do you want to do next. Okay? Ato nang i-consolidate karong hapon ang atong program outcomes map and course outcomes map. So mag-agree na ta sa format para ug mo decide mo nga i-unify gyud di ay tuod ang inyong format para usara sa tanang mga campuses. Dili ako mo decide ana, si Dr. Pilapil. Yeah, with your consensus, ha? Ana na siya. Kay ako'y mo decide or ako'y mo recommend, wala na ra baon niya ako ika 4 days. Medyo si Mardi man gyud nag-ingon ana, na dili pwede kay ako dili man ko maka-answer kung wa na ko diha. So kamo dyan may mo decide, ha? So by the way, katong nag-present deans, to the deans, I hope you're listening kanang di ba nag-present man ta og katong format sa program outcomes map pag day 1 leading to day 2 di ay pag day 2. Please ready those things, and then para I think I would request siguro katong mga deans and mga academic leaders to sit down together and then i-go over katong mga outputs presented on day 2 para makakita ta sa different ways to present the program outcomes, the different formats and templates for the program outcomes map, para in the afternoon around 3:15 ato na ipakita tanan nya atong agrihan kung unsay maayo format nga approved sa kadaghanan. Not necessarily all, but kadaghanan. Even ang course outcomes map nato. Kanang syllabus ninyo, ganahan ko mo tanaw sa inyong format, tanaw na ko kung na-covered ba nato ang essentials, o niya, how can we also make it even better to include the other essential elements which may have not yet been incorporated. Okay? You have to set goals that are almost out of reach. If you set a goal that is attainable without much work or thought, you're stuck with something below your true talent and potential. I think this is the message to all of us. Don't choose that which is easy, because anything of great value never comes easy. When you do something easy, it has less value. Muna kung easy pud ka, i-taken for granted ka. So dapat ug mo text ya, ayog yung text dayon. Para mingon siya nga, wala ka na text babe. Busy ko. So ibig sabihin na my life does not revolve around you. I have other things to do. Bisan gud ugwa. Okay, we are done working on these so far. Okay, hanatay drafts ani pero wa pa ma-complete. Pwede pang ma-polish. Okay? Ako na to ha. Principles of alignment and congruence. In fact, ang complete expression na kay constructive alignment.
Constructive because you draw out all the elements of the curriculum from one focal point, and the word is outcome. And then you have to align everything. Where do you get the specific learning, the program, the course outcomes for the subject that you will teach? Program outcome. Where do you get the specific learning outcomes for for the topics that you will teach this week? From the course outcome. What will be your basis for choosing a particular teaching strategy? The course and the specific learning outcome. What will be your reference when you give an assessment or a test? Outcome lang gyud gihapon. When you do all these things, we can say that there is what we call constructive alignment because everything is congruent. Na? Okay? Yeah. Think about the cascading principle. Ano to gahapon akong gipakita ni ninyo. Ni attempt kog himo og another presentation kay gahapon sa mga last part of the day na ako'y gi-present nga example kadtong sa industrial engineering kay I mentioned lagi nga nagtabang sad ko sa engineering. Unya, just to prove that it can be done even if I am not an engineering teacher, I chose a topic that is something I understand, mautong occupational safety and health. Na nalipay ko kay naaman sa day mo'y subject nga ingon ni ana. So nako i-present karon as a sample nya correction ni ko ha. Kay basing sayop sad pod ang akong interpretation. Nya kani nga process ako nang gipakita ninyo kay kung nahimo man gani ako, I'm sure makahimo pa jud mo kay you are the ones who know your topic better. Okay? So maning nga diagram inyong nakita karon. Na? We always begin with program outcomes. And then, when we craft our course outcomes, we should refer or go back to the program. Unya mo nang importante nga atong i-code ang atong course outcomes. Remember always to include the level of attainment of the PO. Is it introduced? Is it enabled? Or is it demonstrated? It's up to you, ha? Or you want introductory? Pwede ra gyud. Ayan ang introduce kay verb man na siya. So introductory. Kay uming kag introduced, di din na verb teacher na introduce. Actually verb na siya. Past participle. Ang meaning ana has been introduced. This program outcome is introduced na. This program outcome is enabled. This program outcome is demonstrated. Mo nang na-ID. Na-ID sa katapusan. Introduced. Dili lang ka introduce, ha? Or you can also use introductory. Enabled. Kung di ka ganan og enabled, pwede pog enabling. Na. Ayo enable. Butangan dyan na nimo og D. Enabled. If not, enabling. Okay? Pwede sa pog demonstrated. Na agad pwede. Dili lang demonstrate. Kay again, past participle. Nya pagkahuman or demonstrating, demonstrated. Okay? Yeah, by the way, when you write your COs, always think about the entire semester. Don't just think of one topic because the topic is not your concern. There are many topics in the entire subject. Therefore, ang sa una man gud hitabo, himo nato sa course outcome tan-aw tadaan sa topics. Ang ending daghan kay course outcomes. Kay ang gibasihan sa course outcomes ang topic man. Yang topics daghan kaayo ang nalista. So ang nahitabo gihimuan og outcome ang kada topic. Mo nang uban moabot og 7, 8 na po. Sobra ra na kaayo sir. Kay supposedly kung one semester ra na, dapat reasonable sad pod ang number sa atong course outcomes. So yung raman ni Teacher Mardy, mo nang daghan, dili na course outcome, specific outcome na. Kay ang course outcome dako, maka-cover sa essential content sa subject. Okay? Okay, ulit na ako example gapon. Let us assume na ako'y PO3. Asa man ang verb nga akong tan-awon ana, apply. Ha? Apa may laing verb diri usa ka ni use wa na ko na highlight. Verb apply. Apply what? Apply safety and health standards. Apply techniques, resources. O di ba naaman na diha? Yeah. Context to meet current industry needs. So okay, subject to. So maghimo ta og CO. Kay apply man ni
pwede ra po ko magamit og apply. Apply the principles and mechanism to ensure occupational safety and health in the automotive industry. So, katong na mga major, pwede na nyo iswat di automotive industry, electrical technology, electronic technology industry. Pwede rin ninyo nag-usab-usabon. Na kay pareho ra manggod ang pattern, ha? Okay. You can also use another verb. Let's say here, another way to apply is to utilize. So you have two ways to do it para mas dali. You can copy the verb from the program outcome. You can copy the verb from the program outcome, or you can think of a related verb. For example, apply is also related to utilize. Okay? Yeah. This aman ko nagkuha og topic diri sad gikan. So hugot ko na kuhaaw nimo ang CO gikan sa PO. Okay? Nananalawan na pod PO6. Ano nag-una-una. PO6, practice. Ako na ihatag ninyo pagkahuman ha. Kung mahuman ako, practice. So, sa may akong pwedeng ma-relate nga verb. No? Kung ma-practice sila, they will have to know kung naka-violate ba or dili. So, evaluate may be a good word also. And evaluate is a higher order thinking skill. And it could also be something they will do in the future. Yeah, verb, practice. Verb, evaluate. Topic, noun phrase, moral responsibilities. There is a CO, issues and solutions. Context, relating to the conduct of automotive business in accordance with the norms and safety standards. I'm not sure kung sakto ba ni akong idea, pero ako ra nag-ayom-ayom. Ha? Kaning automotive business, pwede ra sa ninyong ilisdan og discipline nga lain. Okay, so kung ato na i-summarize, ani na siya. Okay, na i-link. Putangan ninyo kay I think those who presented yesterday wala kaayo ga-highlight ang link. Putangan dyan nato og link. Ato nang himuan og format ika-afternoon para di mo makalimot. Kay para kani nga CO makakita ta kung asa siya gi-anchor. Teacher Mardy sequence bagyod like PO1 panalitan CO1 jud dili. Pwede gani magbalik-balik ang let's say CO1 will be PO1 to PO3, PO3. Dili wala siya series. Ang importante is the connection in terms of skill and topics. Okay, so sa to, number 1, to improve your course outcomes, consider the PO links and how the COs enable the skills in the POs. In the COs rather. Choose verbs that the COs that for the verbs in the COs, choose the ones that match the requirements industry. Yeah, you can go back to your CMO para pangitaon nato dito ang mga skills nga gipangita sa. Pero kung wala pa mo'y CMO, mo na giingon nga ato ra na siyang ikaw lang na amang kay experience sa industry. So think about those essential skills that you applied when you were also there. Okay? Yeah. Now, another tip. So that you will also be able to focus on the entire scope, think about the course outline. Mao ni ang course outline sa subject nga basic occupational safety and health. This amin na ako gikuha sa CMO. Teacher, wala man good may CMO sa graphics and design, sa technology management, sa mechatronics. Pero kung naamoy kauban sa inyong grupo, sa inyong team nga naka-experience sa industry, plus dugay na pud siya nagtudlo, I think, sir, you will be the person who can be the guide. Pag brainstorm mo, and then come up with a list of the major topics that are to be covered in the subject for this area sa mechatronics. Okay? Ana siya, ha? So, akong tanaw ani, murag wa kay ko ganahi. Kay murag hagpat-hagpat lang ba. So naghimo-himo ko karon nya. Mani akong ipakita ninyo. So inighimo ninyo sa CO, when you make your COs, think about the entire. Mo nang ayog focus og usa lang ka topic og CO, i-cover nimo ang tanan. Or if possible, units. Unit gani ang meaning ana cluster of related topics. That's why when you look at COs, big macro, dako jud imong tanaw. Dako nga luwanang dili kamay. Yeah, consider the time frame of the course outcomes. 3 minutes raman aka ng 3 hours raman ni. So let us put our curriculum maps into the first perspective. Again, dumdumo aning atong day 1 nga material from CHED. Okay, this amanta sa sinugdanan kani.
Yeah, pagkahuman, we worked on the crafting of the program outcomes, which is the curriculum map. Ya, asa naman ta karon ni ana ta diri. Yay! Ya, ang tawag nato sa atong syllabus is OBTL. Na, na anak itong obidized day nga syllabus. Obidized jud. Pwede ra may na ka ato day katong atong OBTL. OBTL nga syllabus. Kay kana siya, ang meaning sa OBTL is outcomes based teaching learning. Nya, ug imo gong panganlan og complete o outcomes based teaching learning design. Manang course design. Na? Pwede sad pod og course mo na. Pwede ra pod ang course syllabus. Sa kanang syllabus OBTL na siya. Nya, di man na mahimo kung wala diri sa taas. Sakto ra atong process nga nagunata og program outcomes. Okay na? Okay. Nya na diri manata diri na nasubay na. Kanina lang may wala pa ninyo wala pa nato ni. I will check if makakita tag afternoon sa times afternoon ha. Akong tiwason ni kay puslan man. Naamang ko'y materials good ani. Ya, dili na ko makapa-workshop ninyo. Tagaan ta lang mo guide on how to formulate the PEOs ha. Para makompleto jud ang help nako ninyo. So, what is the logic? Kaning OBTL was really explained by Biggs and Tang sa ilang book Teaching for Quality Learning at University. Call anak, ansira. Okay, mag-deliver na sa lasagna. Biggs and Tang, Teaching for Quality Learning at the University. Yan, sa may logic sa OBTL. Wait, pangutana. Hi ma'am, is it okay if we can ask notes from you about curriculum mapping so that we can scan it over time? Yes, yes ma'am. No problem, ma'am Rowena. In fact, pag humana ko ani, ako siyang i-convert into PDF o niya, ako mong tagaan. Katong gahapon natagaan man mo nako, pero murag wala nako na update ang kuan katong last nga slides nga akong gi-prepare. So akong gibuhat karon, ako na lang siyang gi-incorporate sa day 4. So after ani, give me a little time, akong i-convert into PDF niya, akong i-send diri sa chat. Ha? Okay. Acknowledge ma'am kay sakto pod para makatabang ko. Okay ra gyud kaayo. Yo, no problem. Okay? So, ang sa may logic sa OBTL, say what you want students to be able to do. Then teach them to do it and see if they can in fact do it. Tulo ra gyud na. What do you want the students to do? Then teach them how to do it. And then pagkahuman, check if they indeed can do it. So, unsa man ni siya? In effect, we are talking about the 3 elements of OBTL. Learning outcomes is the first. No? Say what you want the students to be able to do. That's learning outcomes. Next, teach them how to do it. And that is about teaching learning activities. Because teaching learning activities are like the means to make the students do. Mauna kung nindot ka ikag learning outcomes pero poor imong strategies, dili jud maka-perform ang mga bata. No? Ganahan kang imong verb nindot kaayo no, expound, evaluate, analyze, compare, no? Yung pag-abot sa klase nag-lecture, no? Nag-lecture si ma'am or si sir. Question, kinsa may naka-accomplish sa object sa outcome ana kung nag-lecture si sir, siya ra. Therefore, dili siya learning outcome. Kay supposedly, kung ang imong learning outcome, discuss, the student should be the ones to discuss. Explain, the student should be the ones to explain. So, kanang imong teaching learning activity, dapat the learning activity should target the student's performance. Kanang imong teaching is to give support. Question. So, Teacher Mar, di ko mag-OBTL data, di na ta mag-lecture? Dili, sad. You will do the lecture for the purpose of 1. Giving input. Kaya ikaw may nakasayod sa sa subject matter, the students have no idea. So, give the input because you want the students to be enlightened on the topic. But don't do the monologue for the entire hour. Ikaw ra dyo'y nagsigig tabi. Okay, class, the meaning of occupational safety is this one. Okay, the meaning of this is, well, you know what, when I was still in the industry, okay, this is the example. Then this is another example. Okay, any other example? Sir, imo namang gihurot ang tanang example. Okay, tawag na to anak kay monologue.
Nga kining kita ra joy nagtabi. Nya unsa may imong verb didto sa imong outcome? Discuss. Nya pagdaabot sa klase kinsay nag-discuss? Si sir. So si sir ang naka-accomplish sa outcome. Mao daing bright. Ani, mali na siya. Discuss ang imong verb dito sa outcome. Okay. Wa man kahibaw ang mga bata sa framework sa basic occupational safety and health. Okay, class, good morning. I have here the framework of the basic occupational safety and health. This is the framework that will guide us when you become industrial technologists. There are issues relating to safety and health, and this framework will guide you. Okay, so this is what I'd like you to do. I'll give you a copy of the framework and then work with yourself kay online man ta. And I'd like you to make your own interpretation. But before that, I would like first to let you choose a partner. Siguro during the kuan, maka-connect mo sa usag-usa through messenger, nya i-discuss ninyo with your partner. Or kung small group mo of 3 people, of 3 classmates, discuss ko noon sa meaning sa framework. Ha? So, after mga 15 minutes of your discussion with your classmates, you get back to the plenary, nga maminaw ko kung unsa inyong interpretation. Okay? Since ako naman mag-assignan og mga little teams, taghan man mo kaayo, I won't be able to call on all of you. But I will not tell whom I will be calling. So all of you should be ready. Okay? So after you will explain your understanding of the framework, I will check if what you got, what you explained is correct or not. And that is when I will do the clarification. Okay? So, blah, blah, blah. Introduce ra ka, sir. Introduce ra ka, ma'am. Tagay ang mga bata og chance, muhimo og ilang kaugalingong interpretation usa. Yan, sa imong verb dito sa imong outcome, discuss. Na-achieve nimo? Yes. Kaya the students are the ones discussing. The students are the ones explaining. Verb nimo sa outcome, analyze. Ayaw ikaw ang mo-analyze. Ang bata may mo-analyze. Ang verb nimo dito sa outcome, evaluate. So, ang imong activity, unsa man, what activity are you going to let the students do para maka-evaluate? Sana sa imong verb, utilize, apply. No? So, Teacher Mardy, unsa na di akong role, ana? Guide. Kung wala pa yung knowledge ang bata sa topic, do the input. But do not do the input the entire time. Allow a pause so that the students can try out themselves. Ha? Kaya importante nga, it's not what the teacher says that matters. It's what the teacher gets the students to do that matters the most. I will repeat, ha? It's not what the teacher says that matters more. It is what the teacher gets the students to do that matters the most. Because this is not about the teacher. This is about the learner. Kaya kung kita may magsigig discuss, kita dyan mabright. Kaya kita may nagsigig balik-balik, ana. The more we teach, the more we learn, baya. Meanwhile, ang mga students, nga. na ha. So, estudyante dyan ato kanunay tanawan. Pero ayaw sad pud pangandoy nga manindot dayon ilang performance, ilang verb, actual, kung wala pa nato sila gitagaan og support. Manang teach them how to do it without you doing it yourself. Para sa anak ko, no? Di ba nakalakaw, di kuguson. Nadugay nang magtadol-tadol na siya, pasagdan, pero dili na to biyaan completely. Atong tagaan o guide. Okay? And then, of course, the third, mao na ni ang kadtong iyang overall picture. Yeah. ILOs is called, mao ni ang kadtong atong learning outcomes. This may be course or this may also be specific learning outcomes. TLAs mean teaching learning activities. ATs mean assessment tasks. Okay? So, see if they can do it means assessment. Assessment na siya. There are only 3 main components of a syllabus. There are only 3 main components of an OBTL. The rest, pakapinbubot na sila. Kanig yung tulo mo, dili yun pwedeng mawala. Naagyod ning tulo. Mura ni siya o kanang utan nga tinunuan, di yun pwedeng mawa ang tuno. Kaya di na utan nilawoy na nga. Mao na. Okay? Assessment. So, tulo lang. Nga kanto ding uban, mga time frame, mo na giingon mga additional na sila. Ha? So, this is what OBTL is all about.
So may atong problema, kani na lang og kani. Pero kani siya naa na ni. But this morning, I would like to highlight this first kay kini man ang pinaka-importante kay maka-decide raman ta anig dali kahuman og kani. Okay? This is another way of looking at it. So where do you base your TLAs? Sa LO. Where do you base your assessment? Sa LO gihapon. Hukad na siya tanan mo nang unpack. Nga ang principle ana is constructive alignment. Okay? Another way of looking at it, outcomes determine the curriculum content, the teaching methods and strategies, and the assessment process. Nako'y mga estudyante sa College of Education, moduol nako sa una. Sure, din ang apply kong trabaho ba niya kanang ang akong topic kay kuon verbs. Unsa may maayo nga strategy? Koday, wrong ng imong question. Because the first question is not what is the strategy. Be mangutana ko be. If your topic in verbs, what outcome do you want the students to do? Kung ang teacher ganahan ko nga maka-identify sila sa verb o maka-use sila sa verbs in sentences. Very good. Now, if you want them to use verbs in sentences, that is your outcome. And that's the first question. This time, the second question follows. What strategy or method are you going to use so that later the students can use verbs in sentences? That's why dili ang strategy mo ay first question. Second na siya. Ang first question is, what is your outcome? Second question is, what is your strategy to reach the outcome? Yeah. Third, what is your assessment to know if the outcome is reached? Kana ragid siya, ana ragid ka simple. So naamoy kalimtin yung tanan, basta ang OBTL tulo ra jud na. Pero pwedeng pakapinan og uban pa. And that is how you will decide on the template. Huh? That's why the main strategy is really unpacking. This is also called uncoverage. Sa una, coverage. Mahuman ang makasabot ang bata og dili. Nini ngano sakit ka sagara sa maestra sa una paggaw. Ano ba ana urot akong tingog. Nung sa daig kamar, ada nang discuss ko kaya ako yung yorot kay napit na rabang finals wa pa jud na ko naman ang coverage. Nahuman na lagi. Pero mao lagi, nakahuman ta sa coverage. Pero ang question, nakatun basad ang mga bata? Kaya kung wala makatun ang mga bata, wala ta katudlo. Teaching is not equivalent to talking. Just like listening is not equivalent to learning. Just because the students are having fun in our class does not mean they are learning. How do we know they are learning? When we see the outcome, when we see the result, when we have evidence. Parehas na higugma, mangita jud ebidensya. Ha? Ano ni? Kani ang diagram nga mo summarize sa unpacking. Outcome is the basis of content or topics. Outcome is the basis of the TLAs or strategies. Kanang TLAs, pwede sa nato nagtawagon og strategies. Ha? Pareho na sila. Outcomes are basis sa test. Na yung mga maestro sa una, mag-test. Mag-test di ko karon. Sige, test ang taron be. Sa di atong topic, sir. Katug nga atong last meeting nga lesson, nagtuon mo wa. Mag-test taron. Di man ta pwedeng mag-test og pinakalit kay wa ta ma-ready. Di sad po ta pwedeng mag-test kay nasuko ta kay wa mo basa ang mga bata sa assignment. In fact, sa principles assessment dili pwede ang surprise test. Kay ma-surprise jud ka sa result. You cannot use the test to punish the students for not doing the assignment. You cannot use the test in order to make the students prepare for a topic that you have not yet discussed. I will let you read chapter 1, 2 ha. Monday, bantay. Mag-test ko. Check up jud. Surprise. Surprise nag-i-announce. Check up ko kay para mo basa mo daan. Di mo ka pwedeng mag-test with grade kung wala pa ni mo na-discuss ang topic. Kaya ang rule man gud sa assessment is you test what you thought. Napagay mas nindot. You test what you assume the students have learned. That is why you can never give a test on a topic you did not discuss well. You cannot let the students do a performance task that is graded if you did not give the students the chance to do rehearsals or practice. Dili man gud mabansay kung walay practice. So dapat ang moabot gani ang point nga mugrado na ta sa bata, naka-practice na ang bata. So umauday na teacher Mardiwa jud ay mahagbong ngano
Sapagkat tinuod lang walay taong hagbong, walay taong there is no one who is a failure in the process of development. The only time we fail is when we give up because everyone is in the process of becoming. Look, how did we all begin? Diba? We all begin as incompetent. How did we all start? Sa una di man ta kabasa, karon kabasa na ta. Sa una di man ta maayo sa atong field, pero karon maayo na ta. So in other words, we all started with nothing and now we have something. But because we have something, we can help others become as well. Ana ang prinsipyo gud sa pagtudlo. That's why never look down on those students who seem incompetent now. Because for all you know, it may take time, and one day, he will become. Abi ninyo, we judge nowadays our accomplishment not because of our degree, not even because of our position. No? Ang atong accomplishment, personal level, is not on the degree. It's not on the position. It's not even on the bank account. It's not even on those kanabitong mga award international. What is true accomplishment? When you have improved, when you compare yourself before and now. Look, what could you not do before which you can do now? Is there a big difference? Because if the answer is yes, then you have achieved, even if that accomplishment is not as much as what others have accomplished. Because we all have different timelines. We are all born original. We cannot live like a copy. That is why, whom are we going to compete with? Ang ato ra gyung kaugalingon. Maningon, in this world, no one is like me. No one is like you. Therefore, we cannot be the best. We can only be ourselves and be the best of who we are and what we can do. Mauna, di na to makompare atong beauty kung babae ta ni Catriona Gray, kadi mata pareho, but i-compare nimo ko ng imong beauty sa una og karon na ikalainan. If na ikalainan, na-improve ka. No? Sa una, gamay ra kog in English, karon daghan na, oy, accomplishment na, even if ka nang imong in English, dili pareho kanindot sa in English ni Leia Salonga. Kay lain man si Leia, lahi man sad ka. Maunay pagtan-aw nato sa accomplishment sa atong mga estudyante. That's why it's never fair to compare students with one student. Na abay ubang teacher may nga naman mong klasiha mo, nga kalisod ba ninyo pasabton? Kadto laging akong usa ka klase, dali ra man lagi nakasabot. Answer, kay dili man pareho ang tanang estudyante og panabot. Every class has a personality. Every class has its own pace. Look, same subject, gitudloan nimong usa ka klase 8 o'clock. Gamit ka ani nga strategy. Pag abot sa 9 o'clock, same strategy, same topic, pero lain na estudyante, chances are, dili mo work ang imong primero nga strategy sa kani nga strategy, kani nga klasiha. Because, as we say, different strokes for different folks. So, ani ang mga, namagod sa principle of differentiation sa education ba? So, dili ta mo asungan, ni work ang usa ka strategy ani nga klase, mo work sad sa lain. Mao na kita pod na atay toolbox, kita teacher na atay lain-lain nga mga strategies kunuhay. Dili man good lisod ang strategies. In fact, ako na ipakita ninyo karong taod-taod, ha? Kung saan na to pagkuha og strategies. Strategies for teaching and strategies for assessment. Okay? So, ako na ning gi-explain. Okay, balik sa ta sa learning outcomes. Okay, mauni ang akong gustong i-highlight gyud, na? So after the program outcomes, we go into the course outcomes, and then now we go down to the specifics. Asa maghugot gi kanas ubos taas padulong sa ubos mo nang cascading. Okay? So how do you formulate? How are you going to formulate learning outcome specific? Pareha ra gyapon ang formula sa CO, verb plus noun phrase as topic plus context. Sundon lang na ninyo. Pero ang topic, maoy ma-narrow down. Example. Kaya magpatabang ko ani sa mga BIT nga mga teachers. Assuming nga mo ni ang akong major, ang lista gikan sa CMO nga mga topics. Akong tan-aw murag dili man kayo siya na organize. So na ako'y pangutan na. Are all these topics essential to the course outcomes? Just because it's on the CMO does not mean it should always be kana mo imong sundon. Because naman tay academic freedom. Ang importante, atong na-cover ang essentials without deviating too much from the standard. Man sad po ni ingon na to standard good, ang program outcomes lamang gyud na negotiable. Pero kaning mga topic, sample ni nila nga lista, sample course outline. What specific learning outcome should be formulated?
And how can these topics be organized? What subtopics? Mao ni mga essential questions nga mo guide ninyo. Tanaw mo sa lista sa libro. Question. Kung palanglitan wala mo kuan karon, wala mo gitawag og POs pa, kaning graphics and design, mechatronics and technology management. I think na may mga libro siguro or nag-Google topic ba mo og mga topics, so brainstorm lang sa pagkahuman lista og mga topics tanan. Pagkahuman, go into the process of asking which of these topics must really be covered in this subject sa mechatronics or sa technology management or sa graphics and design. Pagkahuman, na essential topics, mangutan na, how are these topics going to be organized? Kani nga mga major topic, unsa may say mga sub-sub, ang ubos-ubos. Pagkahuman, you go into the process of formulating the specific learning outcomes. Okay? Ako i-present niyo ang akong work, naghimo na kog akong kaugalingong output kay kamo may sunod. Okay, mao ni ang akong nakitaan. Kani tanaw mo dere. Akong gi-copy ang BOSH, morning Bosch framework and principles. Walay principles na, akong ibutangan og principles. So, those who are handling BIT, please help me ha, basig na sayop ko. Okay. I thought that this is a major topic. Kani siya na may fire safety, electrical safety, machine safety, puro man siya mga safety, nagbalik-balik. I think pwede na akong ibutang under a very big topic called areas of concerns in safety. Unsa man ang mga areas of concerns in safety? Fire safety, electrical safety, machine safety. Pero kabantay mo, walay mention og environmental safety. Akong gipunan. Kay mao man ang atong concern karon. Walay environmental safety diha. Nanay mention diri og personal protective equipment siguro na I think part sa safety is also the personal. Sakto ba ko sir? Nagoy personal, laim sa kaayog wala, no? Laim sa kaayog wala. Kabantay mo bisag dili ko BIT, practical lang gud nga topic. So, imo nang isort. Ayaw, tukok panghulbut-hulbut lang ang topic just because ni appear sa libro. Dili, kay wala tay time. We only have 1 semester to teach this subject. Therefore, we cannot dabble on the trivial. We cannot dabble on the petty. Dili na to pwedeng sayangon ang atong oras ug hisgot anang mga topic nga dili importante. Dili na to sayangon ang atong oras ug hisgot sa mga topic nga mabasa ra nila sa libro. Kay ang kinahanglan nila as ikaw nga wala sa libro. Ikaw nga naay experience gikan sa industry. Ang imong experience mas may essential. I-organize na nimo imong topic. Ha? Ano ang paghuna-huna og magmapping ta sa syllabus. Okay na? So, uyon mo aning akong gipuno. Salamat. Tagay kog feedback kung narong ba ko. Kani mao niyang dito sa CMO ha, mao pud yang posibleng tuwa sa libro. Yung sa may akong gibuhat karon, akong gi-organize ang content. Okay. So may sunod. Types of hazard. Nga may diri unsafe acts and conditions ko sige ko kunahuna. Saan yung unsafe acts and conditions? Kabaw na ko. Ang gimin siguro nagsuwat ani, types of hazards. Sakto ba ko, sir? Take note, walay types of hazards diha. No? Pwede sa types of hazards and risks. Kaya ako na lang gibutang pug ang unsafe conditions diri. Diba? Nana ko'y usa ka major topic, types of hazards. Okay? Na may PPE, na housekeeping, nakunahon na sad ko. I think kung kuan ni safety protocol and health principles, duha man jud na ay preventive before accidents happen. Nasad po'y what do we do when accidents already have happened? Intervention. So, no correction ko na ning answer. Preventive measures, housekeeping techniques, materials handling and storage, because I believe arita maka-prevent sa accident when we are able to let the students handle the tools and store the tools properly. Ang lansang, ang martilyo, wag gihipos, natumban, duk-duk ang tiil. I think ang PPE diha mo sulod sa preventive, mabitaw nang nag-PPE. Naa siguro industrial hygiene and control measures. Comment mo mga BIT folks na naminaw karon, ma'am og sir, sakto nang akong gibuhat kay ug na ako'y sayop, ing nako para akong ma-adjust ha. Ako na i-continue ni sa ubos.
Walay mention diri og intervention pero nahisgot og safety and health inspection. Nya accident investigation basig mao ni siguro ang iyang gimin. So na intervention measures, assessment process. Nya sa man ang investigation and inspection mao na ang assessment process. Nagunahon na sa kunga og naa nay problema, how do we contain, no? Ang pag-control ba nga dili siya modako parehas iyang gugma. So, containment measures. Yan, nakisgot manig OSH administration and programming. I think ang gimin ana is OSH administration and management. Ya, dito na musulod ang OSH laws and legislations. My beloved friends from CTU Cebu Technological University, Bachelor of Industrial Technology, you are looking at the entire scope of the subject BOSH for the entire semester. Yeah, comment mo be. Did I do it right? Sakto ra ba ni siya? Kabantay mo, dili kay daghansa. Kay we only have one semester. Notice nga wala na ako ibuto. Definition of hazard. Kanagid, oy. Definition of safety. Ano kinahanglan pa man kang mo define, sir, nga the moment the students understand the process through the activities, masabtan na nila gyud ang definition. Sa karaan ani ang paghimo sa scope, definition of marketing, importance of marketing, significance of marketing practices, elements of, components of, impact and implications of. Kakapoy ana dugay ta maabot sa tumoy kay ngano naghisgot na lang ta og concepts nga kaning inyong subject sa CTU kadaghanan practical, kadaghanan about work, pangamot. So dili na about kana kay the more they do in the context, the more they do, the more they will understand. So straight to the point. Walay langay-langay. Give the essence. Mao ni nakanindot sa TESDA. Training kay straight to the point kita tain lang yung mga training modules nila. Diretso, no? Walay kiyaw-kiyaw ba? Kaana gyud dapat pod sa college because we don't have enough time. Na? Wala tay oras nga daghan. Nya kung di nato mahuman ang coverage kay taas kay atong syllabus, unsa may mahitabuan na yan? Kana ra bang maimportanteng topic tuwa sa tumoy? Kay naglangay-langay taning definition diri og mga factors diri og mga components diri, cancel those mga history of computer. Kailangan pa bang pag-aralan ang history of computer? Essentially, what is computer education about? That's the point, no? It's always about what the students can do with what they know. Because it's all about knowing and not doing. It's useless. Anything that we don't use, we forget. Out of mind, out of sight, out of mind. Munang gamiton gid siya, ha? So this is what we call streamlining the content of the course. Okay? And that is what you need to do as well. So, in view of PO3 and PO6, ta-da-dang! How are we going to write? Muna ni, ang inyong posibleng mahimo. Nadiri ang PO sa usa, gimapa nato sa COs. Tanawa ko nagsakto ba ang akong course outcome. Take note, automotive technology ni. Ha? Lainsad siguro ang electrical technology, lainsad pod ang garment, lainsad pod ang food technology, lainsad pod ang construction, lainsad ang civil technology. Sa batoy civil, sa batoy yung ubong-uban, ha? Pwede na nang usab-usabon kay I think pareho raman ang subject sa tanan. Basta basic occupational safety and kadto, na? Okay. CO1, interpret the Bosch principles and process in order to ensure safety and hygiene in the different areas of automotive industry. Interpret kay apply man og use PO3 and PO6. They cannot practice, they cannot apply if they don't understand. Ang word nga understand also means interpret. Where did I get this CO? Because I was looking at these areas of concern in the content. Na different areas of automotive industry. Wala ayog hisgot og fire safety kay gamay na. Hisgot sa dako. Nya na gikoyog ni mo ning duha.
Anang paghimo og course outcomes nga mas maayo, ha? Analyze automotive conditions. Pwede sa analyze electronic conditions or electronic hazards. Ana, usab-usabon lang na ninyo diha. Kani kung sakto ba ang akong pagkasulti, ha? Analyze automotive conditions and hazards for underlying causes and propose practical solutions to problems. Sakto ba ko, sir? No na. And that will fall under kani, na? Yeah, at the same time propose practical solutions to problems. Ari na there is a preventive measures unya. So kanang imong CO2, pwede ani nga topic, pwede sad ani nga topic. Ngano man? And kani sad nga topic. In fact, until here, kay proposal to practical solutions will now include preventive measures, intervention measures, and management. So think about your CO to cover everything if possible. Okay? CO3. Apply the OSH laws in the administration of preventive and intervention strategies to promote safety and hygiene in the automotive industry. Kung maghimo mo og syllabus para sa automotive technology, para sa basic occupational safety, i-contextualize sad ninyo sa major. Halat no, teacher, kung ang ako ding subject maun niya, ako na ako'y automotive technology, ako sad pong i-automotive industry, yes. O pananglitan, food technology, ako pong i-food, yes. Kung garment, mausad, yes. Okay? Yeah, teacher, lain-lain akong syllabus. Nice solution diha, ma'am, sir. Pwede ra na ninyong ibalik butang in the different areas of a particular industry. You don't really have to specify automotive. May lang kag in the different areas of a particular industry. Kaya ang gimin ana automotive, electronic, garment, food, welding, refrigeration. I hope I'm making sense, ha? Kana. So don't generalize kay. Pero ideally himuan jud unta sila og separate nga syllabus. Kay lahi man gud ang imong strategy sa pagtudlo sa automotive. Lain sad pud ang imong strategy sa pagtudlo sa food. Lain sad imong strategy sa pagtudlo sa garment. Na? So pwede ra sag usa, Teacher Mardy. So usa ra jud ka syllabus pwede ra for BOSH. Pwede ra, sir, ma'am. Pero kani imo ning usbon ang wording. Anya dito sa teaching learning activity, kung automotive ang imong estudyante, ang imong strategy automotive para sad pod. Kung ang imong estudyante food technology, ang imong sad pong strategy para pod para food technology. Nya kaning imong CO, pwede ra pod og ma-generalize mo na cancel ning automotive pero in the different areas of an industry. Analyze industry conditions and hazards for underlying causes and propose practical solutions to problem. Apply the OSH laws in the administration and preventive and intervention strategies to promote safe and hygiene in the industry. Cancel ning automotive. Ako ra ni siyang gi-specify to highlight the two ways to do it. You can make a specific syllabus on BOSH only for automotive technology. Or you can have one syllabus kay ikaw ra may teacher sa tanan sa BOSH. You can have one syllabus inya imong estudyante automotive technology, welding, food technology, garment, refrigeration. Ana na. So ari asa man mag-usab, didto mag-usab sa TLAs, teaching learning strategies. Okay? Sige. Ano to? I-code lang ninyo. Code ang CO. Yan, mao na ni ang content. So, how do you go about writing? Wala, 10 o'clock naman, nilapas na ko. Sige lang. Okay. How do you write specific outcomes? Naana may PO, naana may CO, naana sa ka-essential content. This time, follow the formula. Verb, but this time, specific topic plus context. Sample. Explain the application of the BOSH principles in the automotive industry. Explain is the specific outcome in relation to this topic. Bantay mo? Specific na siya. Another SO. Identify the areas of concern in automotive safety. Kita mo ani, mo man ni ang iyang match. Okay?
Kani siyang explain og identify, kuyog ni didto sa interpret. Kini sang interpret, kuyog ni siya dito sa apply, kuyog siya sa use, kuyog siya sa practice. Kaning akong i-illustrate karon mo ni gitawag nato constructive alignment. So where did you base your outcomes from specific to course dito sa program? Mo balik-balik ra gyud na siya. PO ang ginikanan. Apo na ni si kuan. Kani siya mo'y ancestor, ang PO mo'y ancestor. Kaning course outcomes mo'y ginikanan, si specific mo'y anak. So nagliwat-liwat. So naani sila genetic compatibility, so to speak. Okay? Another one. Distinguish the types of automotive hazards and explain their causes. Para ani. CO2. Tara. Okay? SO4. Recommend practical and cost-efficient solutions to automotive problems. CO2 gihapon. Asa man na siya? Tara diri. Okay? SO5. Apply BOSH principles when conducting preventive techniques. CO1 and CO3. Kabantay mo, dili siya necessarily nga magsunod lang. Pwedeng magbalik-balik ang COs inig-abot sa SOs. Kaning SO5, kabantay mo, CO1 siya, CO3 sa. So kanig yung CO3, CO1, 2, 3, permeating. Ang word is permeating. Meaning to say, bisan asa sa specific outcome sa specific posible siyang naa sa prelim, midterm, or finals. Gawas kung pareha sa katong kang ma'am gahapon sa garment, nga ang last part is the production of the clothing or clothes or dress. Pwede adto ra na sa fine. So, ang person nga makahibaw kung asa gyud ma-apply ang particular nga outcome is ang naghimo sad pod sa syllabus. Okay? Di na ko masumpay sa uban. Okay. Daghan na. Now, I hope this process makes sense to you. Because ako sad, I tried my best to illustrate nga this is how it's done. Ing ani gyud ang pagsuwat. No? So, mao na. Okay? Now, kamo na sad. Workshop na ta. Time check. 10:05 naman di ay. Pero at least, mao ni ang atong himuon. Para dili kaayo bugat sa inyo, make one item, one set lang. Make 4 columns, a table with 4 columns. Copy your POs, just like kani akong gibuhat dere. Kani, copy the POs as is. Work on one CO. Pwede rag usa ka CO inyong himuan kani. Ani siya? Para dili kayo bugat, ayon na lang himuan ang tanan, na? Sag usa lang ka CO or naa ka, o if you are prolific, you can have all the COs, mas maayo para at least makita. Pagkahuman, I would like that you formulate mga 2 SOs that may be aligned with 1 CO. Nya, mas maayo sad pud kaha og inyong i-realign ang inyong content. Kani ba? Kani. Okay? So, unsay atong expectations karon nga workshop? Na naman mo'y syllabus daan, right? Ayaw sana ninyo i-revise. Ato lang sanang i-realign. Kaya ang atong objective, ang atong bang training outcome karong adlaw, buntag, is realignment. So, let us realign our syllabus elements focusing on 2. So, may atong realignment sa atong syllabus. Ang specific outcomes kanimo ay akong gipangita. Kaya naan naman ni. Diba? Naa naman ni gahapon, naa nasad ni. So, unsa may atong workshop focus karon? Kani o kani. Okay? Na teacher kaning among essential content, ang tanan na ni nga coverage good. Because kaayo og partial lang. Pero you don't have to make SOs parehas akong gibuhat nga daghan. Pwede ra gyud og duha ra gyud to target 1 CO. Minimum of 2. But you can have more. So, unsay akong expected output ninyo karon, individual ni, by the way, paghimo og 4 columns, 1 table, kani kopyaha lang katong gahapon, kopyaha sad ang katong imong gibuhat gahapon, kani lang may imong himuon. Pila ka SOs? Duha. Pero kani, I would like to see the entire coverage from prelim to finals. And that is your workshop
this morning. Any question? By the way, I would like to have a breakout, makig-meeting ko sa graphics and design, technology management, and mechatronics. Sir Wilson, mo request ko sir, og pwede ming ibutang sa lain nga room, breakout room, samtang nag-workshop ning kadaghanan. Kay kini intawong graphics and design, maoy wala pa gyud nako ni sila natagaan og specific feedback. Nya sila ra ba gyud in town ang murag walay PO. So as So, one out session, ma'am, we will do oo, it oo. one. So, I will Emerge. declare, Yes, ma'am. emerge sila, sir. I will declare nga start na ta sa workshop for the majority, BIT, Infotech, Nursing, IS. Pero ang kaning GD, Graphics and Design, Mechatronics, and Technology Management, ayaw sa mo og workshop. I would like to see you separately sa lain nga room para makakita ko sa inyong work, maka-feedback ko. Especially katong nag-submit na ako sa email. Ganahan ko mo say something about your work. So ayaw lang sa join sa shop, Graphics and Design, Mechatronics, and technology management. I'd like to meet you separately so that I can help you. Okay? Lain man ang inyong needs sa ilang needs. Meanwhile, I am requesting the deans to help me monitor or track the teachers because this is an individual activity. This is an individual activity. An expectation nato is each teacher will have to look at the subject that he or she he or she is working on. Nya, sayon raman akong gi-expect, kopyahan raman tong gahapon, kopyahon rasad ang CO, kopyahon rasad ang PO. Slide lang, no? Nya, kaning SO, moy suwaton. Same rang formula, verb plus noun phrase pero specific na to the topic. Nya, kadto, refocus your content. I-realign ninyo balik ang inyong content sa CO. Kaning essential content ninyo ba, i-realign ninyo dito sa inyong CO. Para ang inyong content anchored on the CO gihapon niya. Kanisa anchored on the POs. Nya ako ning i-ready ning akong slides, ako ni i-convert into PDF para makopyanin, para naamoy copy. Ha? Okay. Sir Wilson, mautong akong request Yes, na ma'am. sa isa. We created already the breakout room, ma'am, so they can click below the screen, no, na ay breakout rooms, and then ang name sa breakout room is Okay. BSMX, and Tech M. So click lang nila mo join na sila dito, ma'am. Okay, thank you, sir. Yes, ma'am. Na question diri, Doc, same ra bang specific outcomes and learning outcomes? Yes, ma'am. I think sa inyong syllabus, murag learning outcomes ang suwat. Pero kanang kuan, actually, ang course outcome, learning outcomes gihapon na. Tanan ni siya, program outcomes, course outcomes, specific outcomes, learning outcomes na siya. Murabag kanang learning outcomes nga ngalan, mura na siyag paracetamol, walay brand ba. Pero moingon na gani kag program level, mo ng program outcomes. Pero learning outcome gihapon ang program outcome. Ha? Moingon gani kag learning outcome nga course outcome na siya. Yeah. Learning outcomes nga specific to the topic, specific outcome niya. Lain-laing eskwelahan, lain-lain og gigamit nga mga acronym, SILO, PILO, correct na tanan, depende sa inyong gigamit. So kung pananglitan diri sa inyong school, you're using learning outcomes, intended learning outcomes, ILO, parihara na sa specific learning outcome. Okay? Thank you for asking para at least ma-clarify. Ask lang ko do kung naa kay review center. Ang akong review center, sir, kay for education. Hello, Sir Wilson. Good morning. Good morning. Oh, Hello, ako isa. sir. Yes, sir. Oh, wala wala ko kakita man sa breakout Sir, room. nasa imong large imong screen, sir, nya nasa screen below ana at the center na ay kuan mga buttons na Okay, chat ako. box, share screen, record na ay gitawag og kanang Mm. breakout room na ay mga reactions. Kanang breakout room ay i-click, sir, nya na dihang title katong BSGD, MX, and Tech M. Sige, akong So tanahon. Thank click you. lang join. Yes, sir. Ma'am Mardy, just to inform you, Ma'am Mardy, Yes, sir. ang gamit, ma'am, is ILO, intended learning. Intended learning outcome ang inyong term gigamit, sir? Yes,
Ako ning usbon ning term para ma-align. Sir Okay. Wilson, Yes, Intended. Ma'am Jeps. ang BIT, wala na, okay na. Di ba ma'am, nakapresent naman ang BIT, mao naman tong tagsa-tagsa ni ma'am. Ang kato lang yung wala ma-facilitate ni ma'am. Yes. That's the purpose of the breakout session, Ma'am Jeps. Yeah, dong. Sir Kulyaw, dili na ka mo ko apil anang breakout room. Kay manata. Submit naman ako ni Mama Marby, ma'am. Katurang gi-mention ni Ma'am Marby nga mga programs nga iyang Yes. i-facilitate. Si Sir Kulyaw, kati may musod siya. Kay nangutan na ra ba siya sa breakout room. Kita pabilin ta ani nga room. Sir, yes, sir. Pabilin ta, sir. Pabilin ta, sir. Ari ka na ko, sir. Hello, Ma'am Jeeps. Ari ka na ko. Okay ka. So kanira nga room, ma'am. Yes, sir. Okay, thank you. Karang mga ko-answer katong gi-mention o gi-mention ni Ma'am Marby katong BSGD, MX o TechM katong mga faculty involved ato didto mao na to mo join sa breakout room. Okay, thank Thank you. Kay ako ngano man nga makig-breakout room ko aning tulo kay sila man in town ang walay PO so nya murag since the last 3 days wala ko ka feedback yun sa ilang work. So ganahan ko nga tagaan ako sila og special time kay mug sa anak pa ni murag mo ni sila wa maatiman. Maapil sa ko nila dito, ma'am. Kaya apil-apilon man ko. Okay, yes ma'am. Okay ra gyud. Okay, Ako may refocus your secretary content and realign Para manong. with the CO. Okay, kaning akong nasa slides karon tan-awan ninyo akong giusab ang term akong gigamit dili na specific. So ako na lang gi-match sa inyo, ha? So kaning akong sample dire, don't think nga mao na jud ni perfect. Ako ra ning proposal. So pwede ra gyud sayop ni nya inyong himuan og inyong kaugalingon. Kani lang, kani mo akong gi-expect ha, kaning red, mao ni inyong output today. Morning, no? Formulate at least 2 ILOs aligned with a CO. Teacher na aman good na naman good ko itulo ka COs. Pwede ako lasad pong kopyahon. Yeah, pwede ra gyud. Pero imo lang i-highlight diri og unsa nga CO ang i-link, butangi og CO link with link ha. Pareho sa akong ang link akong gimin kani ba kanina siya ani no kani sad tanawa kani mao ni ang link mao ni siya ang link. Please look at the screen now. Mao ni ang link para makita nako nga na-track na connect yun ninyo na constructively aligned ninyo. So with link siya. So pwede niyo copy lang di katong inyong kuan copy the COs from your work yesterday. Copy the COs from your day 3 output. Kana para at least dili na mamumog na ana og balik. Manaman. Kani mo inyong trabahoon karon. Formulate at least 2 ILOs aligned with the CO, aligned with any of the CO, with any of the COs. Kamoy pili kung unsa inyong gusto. Teacher Mardy, kinahanglan ba jog prelim? Dili oy. Ang importante para nako is kamao ka. Kamao ka mohimo og ILO. Nya, specify ha. Make sure kamao ka sa difference between a course outcome o an ILO. Kani refocus your content. Gusto ko makita ang entire scope ninyo sa subject. Refocus your content and realign this with the COs. Okay, CO man ang basihan. Okay? So ako na ning i-save. Ako ning i-save, anya akong i-convert into PDF. Kung i-convert into PDF para akong i-share ninyo sa chat para naamoy guide. Meanwhile, I will go to the other room para matabangan ako to sila. Nya kamo, in case you need help, just chat. Okay, when I come back to the plenary room, I will attend to your questions. Meanwhile, BS, yes, ma'am, wala pa'y tao dito. Ako pag usa. BSGD, palihog, balhin na ta, TechM, o
sa tuo sa mechatronics. Mechatronics na. Di, Mechatronics. pwede mangayog link kay kutob raman reactions ang naa diri sa kong bottom sa screen. Kung breakout room, kaniya. ma'am. Thank you. Yes. Okay. Si Ma'am Manch. Murag na Ma'am Don. Ako sad, Kay Ma'am kung ano Jeff. dito, participants chat, share screen, record reaction. Wala jud siya tong breakout room below sa screen. Sir Wilson, palihog po sa link, Sir Wilson. Yes, Ma'am Bohol. Ako sad. Wala sad sa ko. Reactions taman. Thank you. Sige, Sir Wilson. You're welcome. By the way, naay question, teacher, pwede kong mako-comment sa akong, I want to present, there are some of you who would like to present your COs yesterday. Murag, dili kay ko ka-adjust pa for now. Pero siguro inig abot unya sa kaning presentation, you volunteer. Meanwhile, I would suggest katong gusto magpa-check sa ilang CO to just work on the SLOs or the ILOs ninyo. Anyway, pwede raman na natong mausa. Pero ang importante is mag-volunteer jud mo og sayo para ma-accommodate ang inyong work, ha? Kay karong panahon na daghan na ra ba mo kaayo nya individual na ni gahapon daghan tag na review mga 16 man kabuok Ma'am Gypsy, no? Nice jud to kaayo gahapon. So siguro ang kadtong wala ang kadtong uban nga wala pa ka-present gahapon, pwede sad pong mo present karon para naatay chance. Nya kadtong gawas kung wala gyud lain mo present para ma-rotate bitaw na to ang opportunity for feedbacking. Kay ako, I am one against the 120 kapin. Pero kung willing jud mo pakita sa inyong work, promptly lang. Volunteer. Ayun na paghuwat nga. Mo yung kinsay mo present dayon. Or mo ingon ka, ako'y sunod. Ana, para I could book you. Na? Okay, so adto ako sa Picas room. Uploading na. Okay. Si Sir Julius niingon, those who do not see the breakout room buttons in the panel, you may chat here so that I'll be the one to reassign you to the betaw. The other option is for the host to reassign you instead of iko'y mangita sa button. Sakto ra. Ma'am Mardy. Yes, sir. Good morning. Tagaan na po na ito kahigayunan itong uban gahapon nga waka-present ba mga especially mga batanon para matanaw sa nato ang ilahang kuan ba. Aron mag-over na to ang ilang kuan aron magairan po sila po ba. Maug yun. Okay. Murag kasagaran ng kuan mga veterano naman niya katong tagaan sa nato. Oo, gahapon. Batanon, no. Correct. Sakto yun. Okay, thank you. Okay, moingon og ato arabura tug ato nang gimonopolize sa mga kuan. So tagaan na to kahigayon na ng mga batanon to speak today regarding sa ilahang work pod kay di man sa dingnon nga wa sila magtrabaho sa ilahang assignment. Na may daghan pod gahapon sir nga mga batanon pero mas nindot jud kung mo volunteer gud sila nya makakita gud ta sa COVID ka sir. Labi na to mga external campus no. External campuses ma'am, we have not really heard nga mga kuan kay murag kan. Sige, thank you kay ma'am. Correct good sir, no? Kay kaning taga main na ara may duay daghan pod diha sa main nga makatabang unya ang dito sa external maoy lisod-lisod. Si Ma'am Kuan Mansion nag-send siya di ay sa email nako. Kaning komentaryohan inig ka kita nako unyang taod-taod ma'am ha kay ako sang unahon ring wala ka kuan. Si Sir Ernil on Rehas naka-send pod ay siya nako og kuan CO. Ma'am, in fact, ma'am, only Argao, Moalbual, Danao, and Tuburan maoy ni kuan sa other campuses, ma'am. The others wala gitaw na akatingo. Manog, ma'am. Na sa toys Remigio. Manog extension, ma'am. Ma'am Gypsy sa extension campus Antonio and Dan Bantayan with Ma'am Gold gahapon. Yeah, okay, yes sir, Daan Bantayan. Naga, San Fernando. Goldie, wala lang tumakatingog ma'am kay guba ang iyang microphone, ang iyang mic. O motong si Ma'am Mardy yarang gi-interpret ang katong mga course, ang katong cursor nga naglakaw-lakaw. Also, guba ang microphone. Thank you, sir. Ma'am Mardy, ang wala if nasayop ko, please tingog Carmen wala ni ka-represent
ang Manog. San Fernando, Camotes, wala naka-represent. Ang Dumanhog, kaya na, mas maayo siguro ma'am ang per campus para sila Maribuhok. maunay mahimong ma-champion dito sa ilang nga Malabuyok area. tayo, malabuyok. Argao. Malabuyok. Ang Argao wala katingog. Muragwa. Wadot. Argao Silent Night. o kinang daghan ubay ra ba ni ma'am? Barili wala gyud katingog taon ma'am kay mas mayong patingugon ni sila para sila sa time mo Correct. sa ilang campus. Maminaw. Okay. Sige, kung matrack nato ni sila ma'am kay basid unsa po ilang problema nga nang wala sad sila pod ka present. O basig copy ilang signal unsa ba kaha. Correct. Gahapon ang daan bantayan for gyud ang signal nila gahapon. Mao di ay. Mausad. Mao gyud ma'am. Okay. Excited ko ka ay miss among na learn ma'am. Oy man mag-ilugay og kuan. Mao gyud giingon ma'am nga once masabtan di na gyud kinahanglang ipugson ba makahimo ra lagi gyud. I think ang kuwang lang gyud for now ang atong ibuhaton is sustain nato ang ilang enthusiasm by making positive feedback sa ilang work kay murag sakto ra gyud ba nalipay jud ko nga 4 meetings atong training kay na inanay gyud ba instead og gibulto hatag ang output na ginagmay-gagmay nya maupoy na kanindot kay willing ra sad pud mo improve ang uban kung makita nila nga naa di ay point to improve sa trabaho. Okay na. Mao nang ganahan mi ang other campuses ma'am makutingog pod kay ini ka create good ani ma'am ni si Dr. Pilapil iya man gud mig gipang assign like for example ang BIT ma'am daghan mag major so gi-spread out na ang butter para sa ilang area kung unsa ma-assignan sila sa subject or sa course kamao na sila no need na mo ask it or whoever kay nakamaon naman sila imo naman silang na mentor. Oo, kanilang ako sang atindiran ning mga GD og mechatronics og PM. Sir Wilson, i-assign ko dito survey para ma-meet nako sila. Ibalikaw pug ko unya sir ha. Kayo dir. Makalimtan niya. Meanwhile, katong naa diri karon, continue with your work, Yes, okay? ma'am. Okay na, ma'am. Okay, I will. Okay. Breakout room. Naada ka. Si Sir, i-appeal si Sir para maka-observe si Sir. Si Sir Tamayo, Sir Wilson, magpa-reassign kuno Yes, siya ma'am. sa draft. I-join mo si Sir Tamayo. Sir. Parili pud ay ma'am wala. Yes, noted na sir. Ma'am Jepsy, diri sa Amos dan bantayan unstable kaayo ang amuang connection. Pero naningkamot yun mi ma'am nga maka-present mo tong kagahapon ako gyud tong gi-inform ang among mga kaubanan sa Sanrem. Naka-report good town sir. Lagi ma'am. Noted sir, thank you very much sir. Wala man lagi ang bugo ma'am, wagi man ang linya paingon don bantayan sa bugo, okay ra lagi ang bugo. Lagi. Amay mo diha sir kinadakbayan mo diha. Sibaw na ba yun? So king hangin hapon oy. Correct ma'am. Ma'am, can we have the contact number of Dr. Mardi? Contact number sir. Adto ta ni Sir Wilson mangayo sir. Sige ma'am. Thank you. Pag-message lang Sir Wilson sir. Sige ma'am, salamat. So, biyaan sagta mo adto ko kay mag-secretary taon ko sa ila sa town dire.
So unsa na ko pa i-mention ng